ardhi ambalo lilikuwa na uwezekano wa kuwa na uchafu kutoka kwa mfumo wa maji taka ulio karibu. Kwa hivyo mwalimu mkuu wa shule hiyo aliagizwa kujiuzulu, akilaumiwa kwa hali iliyosababisha vifo vya bahati mbaya, hatua ambayo KUPPET ilitofautiana nayo. I think somebody must take responsibility. We must be serious as Kenyans. And we should avoid these knee-jerk reactions from the Ministry of Education every now and then. Something must be done. And conclusively so, the person who must protect the life and the activities of professionals is the Teacher Service Commission. How can they force the principal with a gun on her head to resign? It is not good. Anajiri huku shule hiyo ikitarajiwa kufunguliwa kwa awamu kuanzia tarehe 2 mwezi ujao wa Mei, na kila mwanafunzi atachukuliwa vipimo kabla kuruhusiwa kusalia shuleni. Uamuzi huu ulifanywa na kamati iliyoundwa kutatua masuala kuhusiana na kufungwa kwa shule hiyo kufuatia vifo vya wanafunzi na mwalimu kutokana na ripoti za sumu ya chakula na maji. Kabla kufunguliwa kwa shule hiyo, wazazi wanatarajiwa kualikwa shuleni tarehe 29 Aprili katika mkutano utakaohudhuriwa na Waziri wa Elimu Ezekiel Machogu. Dolly Mirigimbuvi, Dira ya Hope TV. Shukran sana Mbuvi kwa ripoti hiyo. Tukiendelea ni kuwa huku mapigano nchini Sudan yakiendelea kwa siku ya 5 hii leo, Rais William Ruto amesema hali hiyo inatia wasiwasi mkubwa katika bara la Afrika, kwani imesababisha mamia ya vifo, uharibifu mkubwa wa mali na uhamisho wa raia. Akizungumza katika ikulu ya Nairobi, Rais Ruto amewataka viongozi mahasimu wa kijeshi nchini humo kuhakikisha wanafuata kwa ukamilifu maagizo yaliyotolewa na Jumuiya ya Kikanda ya Afrika IGAD wakati wa mkutano wao siku ya Jumapili. Hii ni pamoja na kusitishwa mara moja kwa uhasama, kuruhusu kutozuiliwa upatikanaji wa misaada ya kibinadamu na kushirikiana vyema na viongozi wanachama wa IGAD wakati wa ziara yao mjini Khartoum. The deteriorating situation in Sudan is of great concern to our region and continent. In the last 5 days, fighting has led to the loss of hundreds of lives, massive destruction of property, and displacement of civilians. Kenya is deeply alarmed that a misunderstanding over a single outstanding item in the political framework agreement, namely the time frame for the integration of the rapid support forces into the Sudan armed forces, has degenerated into violent conflict. As a result, the parties to the framework agreement have been engaged in military confrontation. The indiscriminate deployment of lethal power and air power by both RSF and SAF has targeted military and non-military targets, causing devastating damage to property as well as strategic public infrastructure, including roads, bridges, and airports. We are also deeply concerned that members of the diplomatic community have been targeted and civilians in general have been caught in the crossfire. A pattern of systematic violation of established norms and principles of international humanitarian law is clearly emerging, and this situation is evolving into a threat to regional and international peace and security. Kenya implores the leadership of the two parties to ensure full compliance with the resolution of the Intergovernmental Authority on Development Heads of State Summit held last Sunday. This includes an immediate cessation of hostilities, allowing unrestricted humanitarian access, and extending full cooperation to the IGAD Heads of State mission when it visits Khartoum. The outcome of these engagements and evidence of cooperation from the two parties will be crucial to the resumption and conclusion of the negotiations on the political framework agreement. Kwingineko ni kuwa Naibu Rais Rigathi Gachagua amesisitiza kuwa dhamira ya serikali ni kuboresha uchumi wa Kenya kufuatia malalamishi ya gharama ya juu ya maisha. Akizungumza katika kongamano la manaibu gavana katika kaunti ya Mombasa, Gachagua aliwataka manaibu magavana kushikilia kanuni za ugatuzi kwa kutekeleza jukumu lao la kuwashauri wakuu wa kaunti kuhakikisha utekelezwaji wa majukumu yote ya ugatuzi. Na kama ripota wetu Gloria Musimbi anavyotuarifu,
Lengo la kongamano hilo ni kujadili mchango wa manaibu gavana kwenye uongozi wa kaunti ili kuboresha ugatuzi. Huku Wakenya wakiendelea kukabiliana na ongezeko la bei za bidhaa muhimu kama vile vyakula na mafuta, serikali imedhamiri kuongeza juhudi za kupunguza bei kwa ujumla kama sehemu ya ajenda ya mabadiliko ya kiuchumi. Akizungumza katika kongamano la manaibu gavana katika kaunti ya Mombasa, naibu rais Rigathi Gachagua alisema kuwa ukusanyaji wa ushuru ni njia pekee ya kuhakikisha udhabiti wa kiuchumi. We have had challenges because the president and his government have made a conscious decision that it is not sustainable and it is not prudent to borrow money from banks at 14% to pay salaries. We have agreed as a government that the only way to restore the economy of this country to where President White left us is to fund our budget through revenue collection. That is why last month we had a slight challenge. There was a slight delay on payment of salaries because the previous administration used to borrow money from banks owned by the same leaders to pay salaries. And we have said no. We are paying salaries by collecting revenue. So there was a slight delay, but all salaries have now been paid. Siku moja baada ya Rais William Ruto kuongoza mkutano na mawaziri kuhusiana na bei ya juu ya vyakula, Gachagua alibainisha kuwa bei ya unga wa mahindi imepungua huku serikali ikilenga kupunguza gharama kati ya shilingi 120 na shilingi 130. We have progressively, through good thinking and planning, without any subsidy, brought the cost down to 190, to 180, to 170, to 160. As we talk today, on the shelf, there are many supermarkets offering unga at 159 shillings, up to 155. And I can tell you it will continue going down, awaiting the harvest in September. And after the harvest, because of the intervention that we have done to assist our farmers with subsidized fertilizer, we intend and we believe we'll be able to bring down the cost of unga to about 130, about 120. Akiangazia athari za kutoelewana kati ya magavana na manaibu wao katika utawala uliopita, Gachagua aliwataka manaibu magavana kushikilia kanuni za ugatuzi kwa kutekeleza jukumu lao la kuwashauri wakuu wa kaunti kuhakikisha utekelezwaji wa majukumu yote ya ugatuzi. As president is the failure of Deputy President Gachagua. Similarly, the success of your government is your success. The failure of your government is your failure. Therefore, it behoves you and your government to work together collectively to succeed, because both of you have a 5-year social contract with the residents of your county. That contract will be renewed on successful delivery or terminated on terminated delivery. Gachagua amewataka manaibu gavana na wakuu wa kaunti kushirikiana mara kwa mara na serikali ya kitaifa, huku akijitahidi kupeleka nchi kwenye kiwango cha juu zaidi cha maendeleo. Nikiripotia Dira ya Hope TV, jina langu ni Gloria Musimbi. Shukran Gloria Musimbi kwa ripoti hiyo. Mashirika ya kijamii yametoa wito wa Wakenya na raia kujumuishwa katika utekelezwaji wa maamuzi muhimu serikalini. Hii ni kufuatia tangazo la Rais William Ruto kuhusu mazungumzo ya upande wa serikali na upinzani kuhusu matakwa ya upinzani, mashirika hayo yakisema wananchi wameachwa nyuma kwenye suala hilo, ilhali yanayozungumziwa yanawahusu wananchi. We are in a political standoff, facing yet another round of political contestation, which threatens our democratic and constitutional order. The stalemate has been largely driven by the political class. The people of Kenya, who have been granted the sovereign power under Article 1 of the Constitution, are being excluded and are hardly involved in key decision-making processes that impact on their lives. As civil society, this concerns us. Dear Kenyans, in 2010, we promulgated a people's constitution that vested sovereign power in we the people, and yet we are still beholden to our political leaders. As subject of the colonial rulers, were bound to their imperial lords. Our leaders have violated many aspects of the constitution while we watch on helplessly.
forgetting that the power rests with us. Our political leaders have particularly betrayed Kenyans' quest for sustainable solution to the ongoing food crisis, cost of living, and access to public services, such as quality education, water, housing, and health, contrary to Article 43 of the Constitution of Kenya. They have destroyed the economy and failed to use their mandate to fix those parts that need fixing, and consequently making life unbearable for the majority of Kenyans. They have overborrowed, misspent, mismanaged, and stolen the proceeds of imprudent and expensive loans, leaving Kenyans with an unsustainable debt burden. They have also instituted heavy taxes to pay for their largest and political arrangements by living opulent lifestyles and loading up the public wage bill with political cronies, while political allies evade taxes, placing the taxation burden on the Kenyan taxpayer. It is for this reason that we are advocating for the adoption and the implementation of the Truth, Justice and Reconciliation Commission report, among other reports on historical injustices in Kenya. Gachagua amesema kuwa ataendeleza vita dhidi ya pombe haramu na matumizi ya dawa za kulevya katika eneo la Pwani, ambalo amelitaja kuwa miongoni mwa mikoa inayokabiliwa na changamoto hiyo. Gachagua amesema kuwa hivi karibuni atatangaza mkutano utakaoleta pamoja viongozi mbalimbali na maafisa wa usalama kutoka eneo la Pwani ili kutafuta suluhisho la tatizo hilo. Lazima tuchunge watoto wetu. Lakini jambo la kuhuzunisha, wenye kuuza kuleta madawa hapa Pwani ni wa Pwani. Si ati watu wametoka Nyeri kwetu. Iko mtu ya Nyeri ameleta madawa hapa. Wengine ni viongozi. Na tunawaangalia. Wewe unataka kuharibu watoto ya watu wengine na wewe unakuwa tajiri. Wewe unatajirika. Unauzia watoto ya wenyewe madawa ya kulevya, wewe unaendelea kutajirika, kujenga manyumba, kununua magari na mandege, kuficha pesa ng'ambo, unaumiza watoto ya wenyewe. Wakati umefika tuongee ukweli. Ndio? Si mnawajua? Mimi nitakuja mniambie. Na hivyo wale wenye kuuza madawa hapa Pwani, hata wewe ukiwa ni tajiri kiasi gani, hata wewe ujifanye ni mkubwa kiasi gani, ujifanye huko na ushawishi kiasi gani ya kisiasa, hii maneno ya madawa Rais William Ruto ameamua itakoma, itafika mwisho. Na hiyo kazi nikiwa mimi mtu yake ya mkono ameniambia nikuje hapa. Kwa hivyo mimi nitakuja hapa siku 2-3 na kabla niondoke kitaumana kiasi. Kuwa afisa mmoja wa chuo kikuu cha Garissa ameshtakiwa kwa kugushi vyeti vyake vya masomo ili kupata ajira na kupandishwa vyeo katika taasisi hiyo. Abdikarim Dagane Hassan alikamatwa Jumanne na maafisa wa tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC baada ya ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma kutoa agizo la kukamatwa kwake na kushtakiwa kwa kugushi stakabadhi hizo kutoka chuo kikuu cha Mount Kenya. Hassan alifikishwa mahakamani Jumatano asubuhi na kushtakiwa kwa mashtaka 7 yanayohusiana na ukarabati huo wa vyeti. Mshukiwa huyo alikana makosa hayo yote, huku hakimu mkuu HM Nyaberi akiamuru aendelee kuzuiliwa na polisi, kesi hiyo ikisubiri kutajwa na kusikilizwa kwa dhamana tarehe 24 mwezi huu. That we had a degree in BBIT, which information maintain them to be genuine academic transcripts from Mount Kenya University. True or not true? In the meantime, you get witness statements. Number 2, you have said that this matter will be mentioned on 24th of May. Of April this month. Sorry, 24th of April. Na tuelekee sasa kaunti ya Narok, ambako wafanyikazi wa mahakama ya Narok wakiwemo majaji wamepanda takriban miche 400 ya miti katika jengo la mahakama ya sheria ya Narok kama njia ya kuhifadhi mazingira. Timu hiyo ikiongozwa na jaji mkuu wa Narok Jaji Francis Gikonyo na jaji wa mahakama ya mazingira na ardhi Charles Mbogo ilipanda miti ya asili.
Jaji Gikonya alisisitiza kuwa mbali na agizo la Rais William Ruto la kupanda miti zaidi ya bilioni 15 katika kipindi cha miaka 10, ulinzi wa mazingira ni wajibu uliowekwa katika katiba, kwa hivyo kila mtu ana wajibu wa binafsi wa kupanda miti. When you look at our constitution, I think protection of the environment is an obligation of each and every person, including state officers like judges and magistrates. That is why we are doing it today. I know there is a lot of human activity which is unlawful and which is contributing to degrading or deforestation here in Narok. And there are many cases we come about which relate to removal of forest produce. I think that's what they are called, isn't it? Na Wizara ya Vijana na Michezo kwa ushirikiano na shirika la Kenya National Innovation Agency Kenya imezindua jukwaa la mtandaoni la mauzo ili kuwashika mkono vijana wabunifu na mashirika ya kibiashara. Dr. Tony Omwansa, mkurugenzi mkuu wa Kenya, amesema kwamba jukwaa hilo litapeana nafasi kukuza biashara na jinsi ya kuendesha pamoja na kustahimili masuala mbalimbali. Naye balozi wa Uingereza Dr. Emmeline Sneaker amepongeza hatua hiyo na kusema ni bora kwa uchumi wa Kenya licha ya changamoto katika sekta ya ubunifu. So today's event was to launch the Kenya Innovation Bridge here in Nairobi. This is the 4th launch we've had. The preceding ones were in Mombasa, Kisumu and Nakuru. We're very excited about this new initiative, which we have supported with Kenya and Strathmore University. And it's a platform that is there really to showcase Kenyan innovations, to bring together innovators, researchers, startups, inventors with investors, but also other key players within the innovation ecosystem. That might be accelerators, incubators, mentors, advisors, lawyers, and others. So we hope that this network will provide a platform which can bring together new partnerships, new collaboration, and lead to more exciting innovations actually reaching the market, getting investments and leading to transformations that we want to see in Kenya. Through the British High Commission's work here in Kenya, we support a lot of partnerships around science, tech and innovation and looking at creating collaboration from the UK and Kenya. We have a number of programs that we're already supporting here in the country. One is the Knowledge Transfer Network, the Global Alliance Africa, where we look at innovations between Kenyan companies and startups, bringing links between the UK and Kenya. We also have a program called Research Innovation Systems in Africa, which is linking, supporting all kinds of different innovations, not just in Kenya, but across the wider region, and bringing also expertise and linking up expertise from the UK and Kenya. Na ni hayo niliyokuandalia jioni hii mtazamaji. Utapata taarifa hizi na nyingine mida ya saa 3 usiku na mwenzangu Tess Njenga. Shukran sana kwa muda wako na kutakia usiku mwema. Mimi ni Alice Diana.